Good morning, everyone. Okay, again, welcome back in design lecture, and we are discussing chapter number 2, that is the design of shaft. Last point was that is the design of shaft based on the twisting moment only. We have covered the derivation for the solid shaft, second one derivation for the hollow shaft, and we have covered the three numericals on shaft subjected to twisting moment only. And second point is, or second design is based on the bending moment only. Second point is, when shaft subjected to bending moment only. Okay, this is our second point, and we have to derive equation for bending moment for the shaft. Now, what is bending equation? Okay, in last topic we have seen the torsion equation. Now, in this lecture we have to see, or we have to consider equation for bending that we have seen in first chapter, that is m upon I is equal to sigma b upon y is equal to E upon R. This is the bending equation. What is the meaning of each and every term? M means the moment, I means the moment of inertia, sigma b means the bending stress, y is the distance of outermost fiber. Outermost fiber means, for example, this is beam or shaft, and due to load, for example, due to load W, it is bent in this curvature. Okay. Now, what is Y? This is neutral axis. Okay, this is called as neutral axis, and this is the outermost fiber. This one and this was, this outermost fiber is in compression, and this outermost fiber is in compression, and these two distances from the neutral axis is Y. Okay, if we consider diameter of shaft or diameter of beam is D, then what is Y? Y is equal to definitely D by 2. Okay, means radius. Okay, E means Young's modulus, E means Young's modulus, and R means again radius of curvature. Now again, like torsion equation, consider only two sides of the equation, not the three terms of equation. Only two sides, meaning m upon I is equal to sigma b upon y for the derivation of bending equation. Okay. Now consider m upon I is equal to sigma b upon y, and neglect E upon R. Now what is I? This is equation number 1. Because shape of shaft is circular cross section, then what is I? I for circle is I is equal to pi upon 64 into d raised to 4. Okay, and unit is unit mm raised to 4. Now what is Y? Y is equal to d by 2. Substitute I and Y in equation 1, then m upon I is equal to pi upon 64 into d raised to 4 is equal to sigma b upon Y means d by 2. Okay. Now cancel the term. Divide 64 by 2. It is 32. Again 1d get cancelled, and here is d cube. Okay. Now here is only sigma b remains on the right side, and now write down the equation for sigma b, because here like tau we have to write down equation for sigma b. Then what is sigma b?
sigma p is equal to 32 will go on numerator 32m upon pi and d cube. This is the equation for when shaft subjected to bending moment only. Okay, neglecting the torsion or torque transmission. Sigma b is equal to 32m upon pi d cube. Now see for numerical what is unknown and what things we have to find out. That is sigma b is given for the material in the numerical, means sigma b is known, 32 is constant, pi is constant. M means moment that we have to calculate from the given conditions and given diagram, and D is the final target, means the diameter of shaft that we have to find out. Okay, means two things we have to find out, that is M and DQ here. Okay. Now this is the case for solid shaft, because the D I have taken only single D, not D naught and DI, means this is the condition for solid shaft. Now what is the condition if shaft is hollow shaft? If shaft is a hollow shaft, then there will be two diameters like previous one. One is internal diameter, means DI, and second one outermost diameter, that is the D0 for the hollow shaft. Now what will change? Then what is I for hollow shaft or hollow circular cross section? Then I is equal to pi upon 64 will remain same. Only change d naught raised to 4 minus di raised to 4. Substitute d raised to 4 by d0 raised to 4 minus di raised to 4. And what is y? This is case for hollow shaft. That's why y is equal to d0, means d naught by 2. Now again substitute y and r in equation first. That is m upon pi upon 64 into d naught raised to 4 minus di raised to 4 is equal to sigma b upon d naught divided by 2. Okay. Divide 64 by these two. This will be again 32. Now arrange equation for sigma b, because here d naught will not get cancelled, because d naught and di get connected by minus sign. That's why sigma b is equal to 32 again will go on numerator, that is 32m divided by this pi and d naught raised to 4 minus di raised to 4, and this d naught will go on numerator on left side, means here multiply d naught. Now this is the equation. Now again take out d0 common, then 32m into d0 pi into d0 raised to 4 in bracket 1 minus di upon d0 raised to 4. Now substitute di upon d0 by k, means di upon d0 ratio of internal diameter to outer diameter at k, and cancel this d naught with one d naught. Here is
d cube. Now what is equation, final equation? Sigma b is equal to 32m divided by this pi, this d naught cube, and in bracket 1 minus k raised to 4. Okay, this is the condition for hollow shaft. And for solid shaft, sigma b is equal to 32m upon simply pi d cube. And extra terms here, d naught cube 1 minus k raised to 4. And k is, remember, ratio of internal diameter to outer diameter. Okay. Now we will see the one numerical on this topic, because there are only two expressions, one for hollow shaft and previous one for solid shaft. And equation is again repeat, okay, sigma b is equal to 32m upon pi d cube for solid, and hollow shaft 32m upon pi d naught cube 1 minus k raised to 4. And we will see one numerical for the solid shaft. Now see the statement of numerical. Okay. See the statement from the diagram. There is one railway track is given, okay, and distance between these two track means gauge distance. Okay, distance between two wheels. Simply distance between two wheels means gauge distance, and gauge distance is given 1.4 meter. Okay, and outside the wheelbase
Okay, on 100 mm upward there is 50 kilonewton load is acted. Wheel बेसच्या आउटसाइडला 100 डिस्टन्स वर 100 mm, दिस इज इन मीटर 1.4 मीटर अँड 100 mm चा युनिट काय mm, आणि किती लोड ऍक्ट होतोय 50 किलोमीटर ऑन बोथ साइड. या साइडला सी पॉइंट पासून किती डिस्टन्स वर 100 mm डिस्टन्स वर किती लोड 50 किलोमीटर लोड काय होतो ऍक्ट होतोय. सिमिलर अपोजिट साइडला या व्हीलच्या आउटर साइडला परत 100 mm डिस्टन्स वर 50 किलोमीटर लोड काय होतोय ऍक्ट होतोय. ओके, समजलं. आणि हा जो शाफ्ट दाखवलेला आहे हा काय ऍक्सेल, शाफ्ट नाही ऍक्च्युअली काय ऍक्सेल, बिकॉज इट सपोर्ट्स द व्हील अँड दिस इज नॉन रोटेटिंग मेंबर. ओके, यू नो ऍक्सेल इज नॉन रोटेटिंग मेंबर, देयरफॉर दिस ऍक्सेल विल नॉट सब्जेक्ट टू टॉर्क. ओके, it will only carry the loads, that's why it is case for when shaft subjected to bending moment only. Okay, because it will get only bent under this load 50 kilonewton and this load 50 kilonewton. Okay, now what is the value for RC and RD? Okay, मी सॉम मध्ये बघितलेले RC आणि RD कसे फाइंड आउट करायचे. आता या केस मध्ये फाइंड आउट करायची गरज नाही, कारण काय सिंपली या पॉइंटला लोड 50 किलोन्यूटन आणि या पॉइंट लोड किती दिलेला आहे 50 किलोन्यूटन. त्याच्यामुळे आरसी आणि आरडी ला बरोबर हे काय होतील इथं याच व्हॅल्यू काय होतील कॅल्क्युलेट होतील. म्हणजे आरसी ची रिएक्शन आहे ती किती येईल 50 किलोन्यूटन येईल आणि आरडी ची रिएक्शन आहे ती पण किती येणार आहे 50 किलोन्यूटन. ओके, सिंपली हा दोन लोड दिलेले दोन एंडला दिलेले म्हणून या पॉइंटला सुद्धा काय येणार आहे तीच रिएक्शन येणार आहे आणि या पॉइंटला पण तीच रिएक्शन येणार आहे. आणि तसे जर कॅल्क्युलेशन करायचे ठरले तुम्हाला काय करावं लागेल मग मोमेंट घ्यावं लागेल एका पॉइंटला. या पॉइंटला मोमेंट घेऊन हा पॉइंट आणि हा पॉइंट कन्सिडर करून कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. ओके, किंवा फॉर एक्झाम्पल मिडल इथे एक पॉइंट इथे एक पॉइंट आहे आणि मिडलला लोड ऍक्ट होतोय 50 किलोन्यूटन. तर या पॉइंटला आरसी आणि आरडी किती येतील 25 आणि या केसला किती येतील 25 येईल. एकच लोड त्याच्यामुळे तो काय होईल इकडे आणि इकडे डिवाइड होईल, कारण डिस्टन्स काय इथं इक्वल डिस्टन्स कन्सिडर केले मिडलला लोड ऍक्ट होतो. ओके, तर सिमिलर ही पण केस आहे, लोड काय सेपरेट आहे फक्त इकडे 50 किलोमीटर इकडे 50 किलोमीटर, त्याच्यामुळे रिएक्शन येताना केले येणार आहे आरसी आणि आरडी ला सेम जेवढा लोड ऍक्ट होतोय 50 किलोन्यूटन आणि तिकडे 50 किलोमीटर. व्हॉट इज RC जसं तुम्ही डायरेक्टली RC is equal to 50 kilonewton means 50 into 10 raised to 3 Newton per mm square. सॉरी लोड आहे रिएक्शन नाही काय हा लोड आहे किती 50 into 10 raised to 3 न्यूटन ही रिएक्शन आणि या RD ला किती RD is equal to again 50 into 10 raised to 3 न्यूटन. ओके, समजलं. आता सेकंड वन गिवन थिंग्स मध्ये बघा गिवन काय काय गिवन आहे तर शाफ्ट मटेरियल जे एक्सेल मटेरियल तर एक्सेल मटेरियल साठी सिग्मा बी इज गिवन सिग्मा बी इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल मीन्स 100 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. लोड इज ऑलरेडी गिवन इन डायग्राम ऑल्सो W इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन मीन्स 50 into 10 raised to 3 Newton. The distance of load from the support is given that L is equal to 100 mm from C. Distance of load is 100 mm and gauge distance means distance between two wheels is 1.4 meter. Okay. Now here we have to find out what is the diameter of this axle. Then what is the formula for solid shaft? Sigma B is equal to 32 m upon pi d2. Now sigma B is given in numerical, 32 is constant, pi is constant. Now find out m. Okay, what is m? M means moment, maximum bending moment. Maximum कोणत्या पॉइंटला काय होईल बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स होईल C ला का पॉइंट D ला. ओके, तर कॅल्क्युलेट करून बघा सी ला किती येणार आहे आणि नंतर डी ला किती येणार आहे. त्यासाठी आयदर साईडचं पण जरी एका साईडचं कॅल्क्युलेशन केलं तरी काय तुम्हाला मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भेटेल म्हणजे शाफ्ट कोणत्या पॉइंटला मॅक्सिमम बेंड होईल. ओके, आता या केसला या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट 0 येणार आहे कारण एंडचा पॉइंट आहे याला बेंडिंग मोमेंट काय बेंड होणार नाही. या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट 0 येईल
आणि या पॉइंटला पण बेंडिंग मोमेंट काय येणार आहे, 0 येणार आहे, कारण इथं पण तो काय होणार नाही, बेंड होणार नाही एंडला. तर शाफ्ट बेंड कुठे होईल, इथं होईल आणि या केसला होईल. मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट, की मोमेंट कोणत्या पॉइंटला जास्त ऍक्ट होईल, सी ला होईल का, तर तिला दोनच पॉइंट राहिले, तर सी पॉइंट आणि डी पॉइंट. कारण एंड पॉइंट जे एंड पॉइंटला आपण मोमेंट किती कन्सिडर करतो, 0 कन्सिडर करतो. ओके, सी आणि डी ला कॅल्क्युलेशन करून बघा. आता सी ला कॅल्क्युलेशन करू आपण. बेंडिंग मोमेंट ऍट सी इज इक्वल टू RC multiplied by this distance. What is the value of RC? 50. Take bending moment at C. Take bending moment at C. या पॉइंटला बरोबर बेंडिंग मोमेंट घेतली आपण C ला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. तर काय करायचं, हा लोड घ्यायचा आहे 50 × 10⁻³ आणि किती डिस्टन्स वर ऍक्ट होतो, तर डिस्टन्स घ्यायचं आहे किती, 100. मग 50 × 10⁻³ × 100. सी पॉइंटला घेता ना, रिएक्शन कॅल्क्युलेट करत नाही. रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायला तुम्हाला या पॉइंट आणि त्या पॉइंट अँटी क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज कन्सिडर करून सगळ्या रिएक्शन घ्यावे. आपण फक्त बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेट करतो. त्या केसला फक्त काय करा, एका साईडचा घ्या, मिडल कोणत्या साईडचा घेतलं, लेफ्ट साईडचा घेतलेलं आहे. तर बेंडिंग मोमेंट 50 × 10⁻³ × 100 म्हणजे किती येईल, 50 × 10⁻³ किती येईल, इथं 6 येईल. 3 4 5 and this is 6, 10⁻⁶. ओके, हे कशामध्ये, न्यूटन एम ए. नाउ बेंडिंग मोमेंट ऍट डी. बेंडिंग मोमेंट at D, again consider load on right side means 50 kilonewton and distance means again 50 × 10⁻³ × 100 means again 50 × 10⁻⁶ Newton mm. म्हणजे दोन्ही पॉइंटला व्हॅल्यू काय सेम आले, सी आणि डी ला 50 × 10⁻⁶, 50 × 10⁻⁶. मग मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणतीही सिलेक्ट करायचं, कारण आपल्याला ह्या न्यूमेरिकल मध्ये एम जो घ्यायचा तो काय घ्यायचा आहे, मॅक्सिमम घ्यायचा. इन केस जर लोड चेंज असता, इथं 50 किलोमीटर आहे आणि तिकडे 25 किलोमीटर आहे, लोड जर चेंज असता, ह्या व्हॅल्यू काय झाल्या असत्या, चेंज झाल्या असत्या. ह्या दोन्ही पैकी मग जे डिस्टन्स जी व्हॅल्यू मॅक्सिमम येईल ती व्हॅल्यू काय करायची, या न्यूमेरिकल मध्ये पुटअप करायची. ओके, किंवा डिस्टन्स जरी चेंज झाला, 100 डिस्टन्स आहे तिथं 100 आहे, डिस्टन्स जरी चेंज झाला तरी व्हॅल्यू चेंज होती. त्याच्यामुळे जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू ती काय करायची, तर सिलेक्ट करायची. आता आपण व्हॅल्यू सेम आलेली, त्याच्यामुळे कोणतीही पण व्हॅल्यू ठेवली तरी चालेल, 50 × 10⁻⁶. Now write down this equation because we have to find out dq. Okay, already we have calculated value for m. Okay, write down equation for dq. dq is equal to 32m upon pi into sigma b. Okay, 32m pi into sigma b. Only exchange the value of sigma b and dq. Now substitute m. What is m? M is equal to 50 × 10⁻⁶. And what is the value for sigma b? Sigma b is 100. Sigma b is 100. Now what is the dq? Okay, ज्यावेळेस काय मिळेल त्यावेळेस काय करा, कॅल्क्युलेट करा. dq is equal to 0.51 × 10⁻⁶. हा dqb आणि जो d आहे त्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल, क्यूब रूट घ्यावा लागेल. कॅल्शियम मध्ये डायरेक्टली डी क्यूबची व्हॅल्यू क्यूब रूट मध्ये पुट करायची आणि डी चा आन्सर किती आहे त्यामध्ये 79.8. डी इज इक्वल टू 79.8. लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे तुम्हाला काय करायचं नाही, इथं फ्रॅक्शन मध्ये व्हॅल्यू ठेवायची नाही. आपल्याला काय पाहिजे, पूर्णचे पूर्ण होल नंबर पाहिजे आणि तो पण u1 पाहिजे. तर नेक्स्ट व्हॅल्यू u1 कोणती येईल लगेच त्याच्यामध्ये 80. सो डी इज इक्वल टू 80 mm. This is the diameter of this axle. Okay, सेम मागच्या न्यूमेरिकल कसं होतं तसाच आहे, फक्त आता इथं मागच्या न्यूमेरिकल मध्ये टाउ इज इक्वल टू 16t होता टॉर्क, पण टॉर्क आपण पॉवरच्या फॉर्म्युलावरून फाइंड आउट केला. सेम आता इथं चेंज काय होईल, हा जो m आहे हा m फाइंड आउट करायची टेक्निक चेंज झालेली. m आता आपण म्हणजे मोमेंट आहे, त्याच्यामुळे डायग्राम येतील, रिएक्शन येतील, त्याच्यावरून
एम काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं. ओके, जास्त डिफिकल्ट त्याच्यामध्ये समजायचे एवढे न्यूमेरिकल ते रिएक्शन वगैरे येणार नाही. सिम्पली एखादा दुसरा लोड दिलेला असणार त्याच्यावरून कोणत्या पॉईंटला मॅक्झिमम येतो तो काय करायचा, एम फाइंड आउट करायचा आणि तो इथं पुटअप करायचा. सिग्मा बी तर गिव्हनच असतो, फक्त फायनल टार्गेट काय आपलं DQ फाइंड आउट हा पण येतो. म्हणजे मेन पॉईंट असतो फक्त हा एम फाइंड आउट करणं. ओके, समजतं. चला नेक्स्ट पॉईंट परत आपण थर्ड डिझाइन बघणार. आपल्याला 4 पॉईंट बघायचे, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड आणि फोर्थ. ओके, नेक्स्ट पॉईंट मीन्स अगेन कंबाईन ट्विस्टिंग अँड बंडिंग मुवमेंट. म्हणजे मागचा पॉईंट आणि हा पॉईंट कंबाईन करून काय करायचं आपल्याला पुढचा पॉईंट डिस्कस करायचा. ओके, थँक्यू.